আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আপনি ক্যাপকাট ওয়েব ভার্সন দিয়ে ভিডিও এডিটিং করবেন। প্রথমে আমরা চলে আসব ক্যাপকাটে, দেন আমরা মিডিয়া থেকে ইনপুটে এসে আমাদের ফাইলগুলো অ্যাড করব, ইনপুট করব, দেন আমরা আমাদের ভিডিও অ্যাড করব। আমরা ভিডিও চাইলে স্পেল করতে পারি, এর জন্য আমাদের স্পেলটা ক্লিক করতে হবে, তাহলে আমাদের ভিডিও দুইটা অংশে ভাগ হয়ে যাবে। এবং আমরা চাইলে এই অংশটা আমরা ডিলিটও করতে পারি, ডিলিটে প্রেস করে আমরা ডিলিটও করতে পারি। স্পিল্ড দেন আমরা ডিলিট করতে পারি। দেন আমরা টেক্সট অ্যাড করতে পারি আমাদের ভিডিওতে, ডিফল্ট টেক্সট, দেন আমরা টেক্সটের কালারও চেঞ্জ করতে পারি। আমরা টেক্সটের কালারও চেঞ্জ করতে পারি, বোল্ড করতে পারি, ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি। এখানে অসংখ্য ফন্ট রয়েছে, ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি, দেন স্টাইল করতে পারি। দেন আমরা ছোট বড় করতে পারি আমাদের ফন্টটাকে। দেন অপাসিটি কম বেশি করতে পারি আমরা। স্ট্রোকের যে কালার, সেই কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি। দেন স্ট্রোকের থিকনেসটা কম বেশি করতে পারি। আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে পারি, টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার চেঞ্জ করতে পারি। অপাসিটি কম বেশি করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ডের। দেন আমরা এফেক্ট ইউজ করতে পারি। বিভিন্ন এফেক্ট রয়েছে, আমরা এফেক্ট ইউজ করতে পারি, স্টাইল ইউজ করতে পারি। দেন আমরা টেক্সটের টেমপ্লেট রয়েছে অসংখ্য, আমরা চাইলে টেমপ্লেটও ইউজ করতে পারি। অটো ক্যাপশন দিয়ে আমরা ভিডিওর ক্যাপশন অ্যাড করতে পারি। দেন এফেক্ট, টেক্সটের এফেক্ট রয়েছে, আমরা চাইলে ভিডিওর মধ্যে ট্রানজিশন ইউজ করতে পারি। ট্রানজিশন, অসংখ্য ট্রানজিশন রয়েছে। আমাদের ট্রানজিশন কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে। আমরা চাইলে ফিল্টার ইউজ করতে পারি। মানে অসংখ্য ফিল্টার রয়েছে। আমরা চাইলে আমাদের ভিডিওর ফিল্টারও চেঞ্জ করতে পারি, কালার চেঞ্জ করতে পারি। দেন অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে, কাস্টম অ্যাডজাস্টমেন্ট, কাস্টম অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমরা আমাদের টেম্পারেচার, হিউ, স্যাচুরেশন, ব্রাইটনেস, আমরা কালার গ্রেডিং করতে পারি, কন্ট্রাস্ট, হাইলাইট, শ্যাডো, শার্পেন।
আমরা আমাদের ভিডিও কালার গ্রেডিং করতে পারি। দেন আমরা লাট ইউজ করতে পারি। আমরা যদি আমাদের লাট ইনপুট করি তাহলে অটোমেটিক আমাদের কালার গ্রেডিং হয়ে যাবে। দেন আমরা এফেক্ট ইউজ করতে পারি। আমরা যদি এফেক্ট ইউজ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফেক্টটা আমাদের অ্যাড হয়ে গেছে। এখানে অসংখ্য এফেক্ট রয়েছে, ভিডিও এফেক্ট, বডি এফেক্ট। দেন আমরা চলে যাব অডিও। আমরা অডিও অ্যাড করতে পারি আমাদের ভিডিওতে। আমরা আমাদের অডিওটাকে মুভ করে এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারি। আমরা যদি বাকি অডিওটা যদি কাট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, আমাদের ফার্স্টে স্প্লিট করতে হবে, দেন দুইটা সিলেক্ট হয়ে যাবে, দেন আমাদের যে এক্সট্রা অংশ আছে সেটা আমরা ডিলিট করে দেব। এটা মুভও করতে পারি, অডিওটা মুভ করতে পারি, আমরা আমাদের ভিডিওটা মুভ করতে পারি, অ্যাডজাস্ট করতে পারি, আমাদের টেক্সটটা মুভ করতে পারি, যেখানে আমাদের প্রয়োজন সেখানে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। আমরা যদি ভিডিওটা প্লে করি টেক্সটে অ্যানিমেশন দিতে পারি, যেমন টাইপ অ্যানিমেশন অ্যাড করতে পারি টেক্সটে। টেক্সট টু স্পিচ, আমরা টেক্সট থেকে স্পিচও করতে পারি, টেক্সট থেকে স্পিচ চেঞ্জ করতে পারি। জেসি আমরা প্লে করে দেখি। হ্যালো দেন আমরা ট্র্যাকিং করতে পারি, মোশন ট্র্যাক। দেন আমরা আমাদের এক্সট্রা অডিও, আমরা আমাদের যে অডিও আছে সেটা ইনপুট করতে পারি অথবা ক্যাপকাট থেকে ইউজ করতে পারি। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা গ্রিন স্ক্রিনও অ্যাড করতে পারি। যেমন আমরা আমাদের ভিডিওতে যদি গ্রিন স্ক্রিন অ্যাড করি, গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ করার জন্য আমাদের কাট আউটে যেতে হবে, দেন ক্রোমা কি, দেন কালার পিক, স্ট্রেংথ। এখন দেখি আমরা চাইলে টার্ন অন অটো স্ন্যাপ করতে পারি, টার্ন অন মেইন ট্র্যাক অফ অন করতে পারি। দুইটা ডিভাইডে আমাদের ভিডিওটা ডিভাইড হয়ে গেছে। সার্কেল, আমরা চাইলে মার্কসও করতে পারি, মিরর, ভিডিও রোটেট করতে পারি, ক্রপ করতে পারি ভিডিও, রিভার্স করতে পারি ভিডিও, ফ্রিজ, আমরা যদি ফ্রিজ করি ভিডিওটা আমাদের ফ্রিজ হয়েছে। আমরা মুভ করতে পারি, আমরা মোশন ট্র্যাক করতে পারি, স্টিকার অ্যাড করতে পারি, আমরা
এখানে অসংখ্য স্টিকার রয়েছে, আমরা চাইলে অ্যাড করতে পারি। দেন আমরা আমাদের ভিডিওটা এক্সপোর্ট করতে পারি। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখলাম কি করে আপনি খুব সহজে ক্যাপকাট ওয়েব ভার্সন দিয়ে ভিডিও এডিট করতে পারেন। ক্যাপকাট ওয়েব ভার্সন দিয়ে ভিডিও এডিট করা নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট করুন। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।